Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Snark e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez continuando o nosso Max Payne 3, diretamente a gente parou. Vamos que vamos. Estamos adentrando aqui. The way I see it, there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long, I've been stuck in between. Hidden in the dark. What was I really doing walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself, grasping at some desperate delusion of control? Maybe the two went hand in hand more than I care to admit. Ô papai, eu vim devolver o seu sorriso pra ela. Leve e solta pra cantar. Nunca esquecer como sua paz é bela. Dá força pra continuar. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Barracos e morros sem socorro no lugar, sem esperança, nada, sem luz que possa inspirar. Continua andando, caralho! Que porra é essa que você tá fazendo aqui? Como que você sai entrando aqui assim? Anda, vai pra lá! What do you need, guys? What do you O que need? você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ah, então, você é americano de merda. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele, Ah, relojão, hein? Passa aqui. Dá logo. Filho da puta. Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Agora não, fora daqui. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. First day off the sauce, and somehow I'd still ended up in the gutter. Vamos lá. Vai. Aí, boa. Eles pegaram minha arma que tava aqui no coldre? Pegaram. Vai. If there was one thing I'd learned since I'd been here, it was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, was their one legal chance at a ticket out of here. Pô, que isso, é a coisa mais simples. Vai lá, mostra pra ele. Você escolhe um dos três. Desculpa, olá. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde és tu? Tá no lugar errado, rapá. No comprende. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não, gringo. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. It looked like there was a bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Passa o baseado. Ih, não é tua vez não, passa aí, meu. Aí, tem visto a irmã do Wilson, mano? Aí, ela não tá mais garotinha não, hein? De jeito nenhum. Ela é meio Raimundo. O que esse cara quer? Aí, bela camisa, hein? Tu perdeu o cuzão. Hey, are you lost? In more ways than I could possibly explain. I know you. At the disco, with the gun. Yeah, you had hair back then and better clothes. Andrew Dudley from Steele, North Dakota. Why on earth are you here? Well, I'm, looking for someone. What are you doing here? Oh,
we came to help the cause. See, after I retired, my wife, she said I had to do something. And well, you know, I always loved kids, so I got involved in Angels of the Hill. Oh, it's a great cause, and they're really great folk. And, well, now we come down twice a year to help inoculate the children of the favelas. Yeah, oh, it's simply wonderful, giving back. Whole family does it. In fact, my little girl's coming in a couple of days. Aren't you afraid? I was a cop for 25 years. And granted, steel ain't San Paulo, but, you know, I seen things. And people are the same everywhere, good, bad, and different. Listen, have you heard anything about a woman, about 28, rich? She was kidnapped. I heard she was being held around here. No? All right, well, good luck. All right, you too. You look like you need it. I gotta get back at it. Hey, I'll say a prayer for you. Another life lesson I didn't want. E aí, beleza? Nossa, série tem hoje? Aí mais gostosa do que nunca. Ô, sai de cima de mim, meu, ô! Maluco, Bom, gente, voltei aqui, eu tive que cortar um pedação do vídeo, porque ali dentro é tipo... Deixa eu pausar. Ali dentro é tipo um bar, né? Então a gente encontrou lá o da Silva, que é aquele carinha que a gente já tinha visto lá no começo, lá no estacionamento, né? Ele deu os pistas de onde estava a Fabiana, deu uma arma também. E é claro que com o Max tudo dá errado, né? Então ele simplesmente matou um monte de gente lá dentro. E saiu aqui agora, né? Não pelo mesmo lugar que ele entrou, ele saiu aqui por trás do bar. E vamos continuar a nossa história. Eu tive que cortar aí, infelizmente, porque teve música, teve unha pelada, teve um monte de coisa. Então eu tenho que cortar, porque senão o YouTube vai cortar o meu canal. Então eu prefiro cortar o vídeo. Então vamos que vamos continuar da onde a gente parou. Então, de onde a gente parou, né? Vou ficar aqui, mais ou menos, da onde a gente tava, né? Vai dar um resumo aí pra vocês. Não foi nada de importante. Aí ele falou, e a Fabiana talvez ela vai estar lá em cima do morro, né? Então acho que a gente tá indo pra lá agora. filho da puta! É o gringo! Ah, não sei! Tô vendo porra nenhuma! A gente desce ou não? Foda-se! Isso aí já era, não vale a pena não. É certo. Vamos lá. The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. I was walking into another not-so-welcome party. These hoods didn't look like Commando Sombra. Not that I was gonna get picky. This was clearly their turf, and I'd just shot up their favorite skin joint. Isso é coisa pra homem! Me dê cobertura! Fica na contenção aí! Sua vez, filho da puta! Pra descer, será? É. Um lugarzinho escondidinho pra ter alguma coisa, né? Não tem nada. Tinha alguém atrás de mim. Oxi! Caiu do nada.
I was getting nowhere fast. The cold turkey was messing with me, like I was looking through another man's eyes. I could hear a woman scream. To focus. I thought I'd found Fabiana, but instead I'd stumbled across some testosterone fest. A bunch of young punks with guns killing time the only way they knew how. Nova Esperanza wasn't exactly a dinner and movie kind of place. I recognized the hoods who jumped me earlier. I was trying to decide whether to crash this party or turn back, when my natural grace and finesse made the decision for me. Vambora! Acabaram, hein? Agora acabou. Ou não, porque eu acho que tem um cara ali ainda. Agora acabou. Tem cobertura aqui. Morre não? Fique aqui! Foda-se isso tudo! Aparece aí rapidão. 2 palitos. Obrigado. A porta tá trancada. I was running the risk of becoming too clear-headed. Fabiana's market value was falling by the second. I had to get to Serrano before he dumped his stock. Será que é pra ir pra cá? É pra cá mesmo. These bastards looked different, tougher, more capable. They didn't look like Serrano's boys, but I could tell I was moving up the food chain. I hoped Fabiana wasn't going to be served up come feeding time.
There was no need to announce my arrival in that part of town. I'd drawn more than enough attention already. Tá faltando uma loira gelada. Você falou que ia buscar, porra. Foi, falei esse otário aqui 3 vezes, aí até agora nada. Vai tomando seu cu, rapaz. Vai buscar cerveja cedo. Que porra que tá fazendo lá embaixo? Sei lá, os malandros matariam sua mãe por uma trouxa de maconha. Mate ele! Mate ele 2 vezes! Ele tá aqui, caralho! Acorda! Vai! Puta que pariu! Não se mexa nisso! Olha o que tem pra ver aqui. Soccer had gotten Claudio away from the favela, but it hadn't gotten him far enough. I couldn't imagine his death had done much to boost the CS's approval ratings in that part of town. Ideia de quem a gente é? Tem essa tinta aqui não! Abertura! Pode ir, eu cuido daqui, anda logo! Vem pensar! Mata ele agora! Giovanna, charity worker and socialite. Work with the poor and play with the rich. You try to live in 2 worlds. Eventually you're gonna get your life ripped apart. Meu Deus. This was gonna be a safe medical detox. Meu Deus, o cara abre a porta do nada. Meu Deus do céu, velho. Alguém ali? Não. Te pegamos! Tinha como passar por aqui? Ou tava trancado? Acho que tava trancado. Pelo menos eu não tinha visto, né? Oi. Opa, examinar.
That much security, it had to be Serrano's pad. Since I was in the neighborhood, I figured he wouldn't mind if I dropped in and thanked him personally for his hospitality. It wasn't like he wasn't expecting me. Ixi, que é isso? Pensei que tinha como pegar o lançamento dele. Tem como. Ah, não tem como vir pra trás também. I had to hope the king was in his castle. As I approached the spot, I could hear raised voices. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I felt. Put the guns down! Let the girls go. No one needs to die, asshole. Tomar no cu, seu gringo de merda. Vou matar. Don't you kill her! Don't you? Ok. Atividade! É a porra da UP! Ó, você fica com o gringo! Adivinha quanto tem depois? Vamos nessa, caralho! Atividade! Atividade, caralho! Meu filho da puta! Here I was again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. Mas, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Será que eu posso cortar assim na cutscene? Acho que não, né? Então não vai ficar não, peraí. A gente vai esperar um pouco. I still hadn't really forgiven myself for the Mona business, but I knew that was just grief. The insanity that comes with losing the life you had built. Michelle, I missed her with every part of my being. I hated the world for not killing me with her. And I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl. But I knew I had to leave town. Excuse me. Max Payne? Somehow, I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. Bom, agora sim, gente. Agora que já tá nesse aqui, já posso pausar e continuar o vídeo no próximo vídeo. Continuar aqui a série no próximo vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Deixa o like aí embaixo. Deixa o comentário também pra me ajudar. E falou!